ഓക്കേടാ യോഗേഷേ. റിവഞ്ചുണ്ട്. എന്നെ അറക്കും. എടേ ഫോണില് ചെറിയൊരു മുണ്ടി. എൻ്റെ വോളിയം ബട്ടൺ ജാമായി. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ റൂമിടാം. ക്രിയേറ്റ്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. അമച്ചറന്ന് വായില്ല ഒന്നടേ. നിഖിൽ ഹിയർ. എന്താടാ ലോഡാണല്ലോ, റേഞ്ചില്ലേ? പൊക്കമ്പോ കൊതു അടിച്ചിട്ട് വയ്യെന്നാ. യോഗി 41670036 ഇതാണ് കോഡ്. എന്നാടാ യോഗേഷ്, പേടിച്ചു പോയാ നീ? പേടിച്ചോടിയാ നീ? ഹലോ ശ്രീഹരി, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ബ്രോ. നീ ഒരുപാട് ദിവസമായി വന്നിട്ട് കേട്ടാ സ്ട്രീമിൽ. കൊതു കടിച്ച് ഉണ്ട്. എടാ കേരള എത്ര നേരമായി? ശരി, നീ വന്നോടനെ പോണാടേ. ഉഡായിപ്പ്. യോഗേഷ് ഒന്നുടനെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതാണ്. യോഗേഷ് എവിടെ പോയി കിടക്കണം എന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എപ്പിക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണ്. ഒരു വകകൊള്ളാത്ത കോഡാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, യോഗേഷ് എത്തി ഗൈസ്. യോഗേഷ് എത്തി. ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇടേ, ഞാൻ അപ്പോൾ മൈക്കോണാകാം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
If you're just joining us, we are already underway. That's really well manoeuvred. Calafiori gets a foot in here. And there's green grass ahead of him. Oh, that's a key interception. Rivaldo He is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. deep cross. Pirlo, the regular corner taker. You start as you mean to go on, Peter. Make this a good one. That has been knocked clear. And he's had a hit! Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Corner number 2 then. Defending of the desperate variety. Wriggles his way through. Manchester United are looking to go forward now. Oh, this looks sharp. Oh, well played. Danger averted for now. Barcelona are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. It's net! Oh, വന്നാണ് ഇവന്റെ അളിയനെ ഇപ്പൊ അടിച്ചിപ്പോ മേലെ കയറ്റി കൊതുകടിച്ച് കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ സമയം So their 4th quarter of the game. Iniesta. And it's Caceres. No messing about, just bludgeoned away. ബെക്കൻ പവർ സെർജിനിയോ റൊണാൾഡോ തീർന്നു. So deservedly decorated Waldo-യിലേക്ക് with praise and glory. ബെക്കൻ പവറിൽ നിന്ന് നെഡ്വേർഡ് Passes coming off Edward in in quick the- succession here. ക്രൈഫിന്റെ ഒരു ത്രൂ Looks a പാസ് good ball through. കനമാരയിലേക്ക് That in mind, that was not it. ക്രൈഫ് Rivaldo will not want to lose out here, not against this opponent. നെഡ്വേർഡ് And it's Owen. ഓവനിന്റെ ബെബറ്റോ. ഓ ഷിറ്റ്. Well, it's Bebeto. Roberto Carlos. Aimed beyond the defence. sliding tackle, great pass. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. Oh no, what has happened here? It's gone out for a throw-in. നിങ്ങളേട്ടൻ്റെ കളി കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് എന്തൊരു വർത്താനത്. Good ball, good take. Haaland. ഹാളണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ നമ്മുടെ റോബർട്ട്സൺ സമ്മതിച്ചില്ല. ഗൈസ്, റോബർട്ട്സൺ Serginho looking for a runner. Oh, that's well spotted. ഓവന്റെ കട്ട് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞൊരു ഓട്ടം. ബെബറ്റോയിലേക്ക്. ബെബറ്റോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ മാച്ച് വിൻഡോ കുറച്ചുകൂടെ ബിക്കാക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ മാച്ച് വിൻഡോ കുറച്ചുകൂടെ ബിക്കാക്കെ. മനസ്സിലായില്ലടാ എന്തോന്ന് വിൻഡോ? There's the end of the first half. മാച്ച് വിൻഡോ ഏത് സ്ക്രീനാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. What do you think we're up to after 45 minutes? Solid, very solid, actually, Peter. ഗൈസ്, ലൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ? മീൻസ് ഈ കളിക്കുന്ന ആ സ്ക്രീന് വലുതാക്കാൻ. കളിക്കുന്ന സ്ക്രീന് വലുതാക്കിയപ്പോൾ നിന്റെ ജോബിനേട്ടൻ പറഞ്ഞ് സ്ക്രീന് ചെറുതാക്കിയാൽ മതി. വലുതാക്കുമ്പോഴേ മറ്റേ സ്കോർ ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനൊരു വിഷയമുണ്ട്. ജോൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സ്കോർ ബോർഡൊന്നും വേണ്ട, സ്കോർ ബോർഡ് വേണം, സ്ക്രീനൊന്നും വേണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കി. ഗൈസ്, പുതുതായിട്ട് കാണാൻ വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓടറാ ബെബറ്റോ, കൊണ്ടുപോറാ.
Owen, absolutely നേരെ focused അവന്റെ then on the കാലിൽ defensive side of his game. He's dealt with that very well, വാൾഡോയിലേക്ക് Peter. It's a real show of discipline. ബോർഡ് ഇപ്പോഴും വലുതായിട്ട് കണ്ടുകൂടാ. എടാ ഇനി കൂട്ടിയാലേ ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റൂല, അതാണ് വിഷയം. ഇപ്പൊ സ്കോർ മീൻസ് ആർക്കാണ് അടിച്ചതെന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിലും സ്കോർ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ? എത്ര സ്കോറാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതിൽ നിന്നും വലുതാക്കി അതും കാണാൻ പറ്റൂല, അതാണ് വിഷയം. അയ്യേ 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 ആൻഡ്രൂ റോബർട്ട്സൺ ഇന്ന് ക്രൈഫിന് ആളൻ്റെ എംബാപ്പയിലേക്ക് എംബാപ്പയുടെ ഷോട്ട്. അയ്യോ അവൻ ലീഡെടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ ജയിക്കും. ഞാൻ കൊനാമി നമ്മൾ ജയിക്കും. മാർട്ടിൻ നല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഗോളെന്ന്. അതിന് എന്റെ ഗോളൊന്നും കാണാത്തോണ്ട കേട്ടോടാ ഹരി. Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. He's found a way through. Robertson. എപ്പിടാ ഓവനിലേക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓവന്റെ ഒരു കാലിൽ കോർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കിടിലം ഗോൾ. Where is your goal? Be patient, brother. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ടെന്നാ. And that has left him in a heap. That's an imaginative pass. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Manchester United nearly finished it off. By the way, guys, നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുതിയ വ്ലോഗ് കണ്ടായിരുന്നു? Look, this is so frustrating. Any end product is just passing time. There will be 1 minute. It's clear to see that he is not at all happy with that. ഇന്നൊന്നുമില്ല, ഇന്ന് അവൻ്റെ തോപ്പിക്കും വരെ ഞാൻ ഇത് കളിച്ചോണ്ട് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല കാണാനാ. എൻ്റെ വ്ലോഗ് കാണാൻ ടൈമില്ലല്ലേ. നോ പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ. അതെ എടാ, ഇന്ന് എവിടെ പോണു? ഇന്നെ തോപ്പിച്ചിട്ട് എന്ന് പോണത്. അവൻ പോയാ? അവൻ പോയി കളഞ്ഞാണ്, അവൻ പേടിച്ച് പോയി കളഞ്ഞു. ഞാൻ തോപ്പിച്ച് കളയോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. ക്രിയേറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് ഇൻ മാച്ച്. എടാ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് യോഗേഷ് പോയി കളഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ അടുത്ത കളി തോപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഓ നീ വാ, നീ പോവാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ. ഗൈസ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ഓഹോ സ്ട്രീമർ തോൽക്കുന്നത് വ്യൂവേഴ്സിനെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയാണ്. എടാ ഇത് കള്ളക്കളി കളിച്ചിട്ടല്ലേടാ അവൻ ജയിച്ചത്.
ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ അടുത്ത്? ഇല്ല. ഇതൊക്കെ കള്ളക്കളിടാ. മറ്റേ ഇത് കോഴ കൊടുക്കണം അമ്മമാരെ. മറ്റേ കോയിന് വാങ്ങൂലേ, കോയിന് വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതൽ അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം കൊണാമി യോന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ റിഗ്ഡല്ലേ? യോഗേഷ് റിഗ്ഡാണ്, മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ. ഹീസ് ഗോട്ടഡ്. അത് മെസ്സിയെ പോലെ അല്ല ഞാൻ. ശരിയാണ്, ആരൊന്നും പറയണില്ല. ആളുടെ കളിയാക്കിയതാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കളിയര്. നീ ഇവിടെ നിന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ ആര് കളിക്കണേ? ഓ ഗോട്ടഡ് അല്ലടാ, ഗോസ്റ്റഡ് ആണ്. പെഡ്രി ഇറങ്ങാം, പെഡ്രി, നമ്മളെ പെഡ്രി ചെറുക്കൻ ഇറങ്ങി. ആടാ അസാഡിനിട്ട് കളിക്കാം, കുറേ ദിവസം അസാഡിനിട്ട് കളിക്കാം. ഗൈസ്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗ് കാണാത്തവർ കാണുക. ശ്രീഹരി, നിനക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയാടേ? ഈ കളി തോറ്റ ലൈവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. Konami, Conditions Yogesh contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator. Mario, It's Jim Begley. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലല്ലേ? Hello everybody. Ready നീ to see നോട്ടിഫിക്കേഷൻ what ഓൺ happens in this ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? one അത് now? പറയാതെ. And the mood is Bernardo. boisterous. It is a Aതാണ്. perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. A collective sigh of relief from the defence. Now it's Haaland, and he's picked out the run. He's going for goal. ആൻഡ്രൂ റോബർട്ട്സൺ. Rivaldo. വഴിയെ പോയ ബോളൊക്കെ എംബാപ്പയുടെ തലയിലൊക്കെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. കണ്ടാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടാ? ഞാനാണ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ വെച്ച് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആളണ്ടീന്ന് മെക്കാലിസ്റ്റർ നൈസ് കോഴ്സ്. റിവാൾഡോയുടെ കാര്യങ്ങൾ, റിവാൾഡോയുടെ ഷോട്ട്. He's got away with one there. കൈസിയസിന്റെ ഒരു ലോങ് ഷോട്ട് ബറ്റോയിലേക്കാണ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഷോട്ട്. റിവാൾഡോയിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Oh, easy pickings there. Threads one in. റിവാൾഡോയുടെ ആ ഷോട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. And that's a throw. അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു പോക്കായിരുന്നു. ഇതല്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവൻ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് കൊനാമിക്ക്. Great ball if he can get there. He has found the way through. Pedri! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's cut it out. അത് Behind for a goal kick. എടാ നാളെ 6:30 Not the best Stranger Things distribution release from the ആണ്. keeper. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാ? He's a sharp little ball here. മാരിയോ ഗോൾ! മാരിയോ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. Goal, 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 Horrible goal. blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, നാളെ they നീ were made എന്ത്? to pay for not moving the ball smartly enough through a very... അയ്യേ ഷോട്ടിന്റെ പവർ കുറഞ്ഞു വീണ. Oh, he's been അയ്യോ caught അടുത്ത napping. ഗോൾ കയറേണ്ടതായിരുന്നു.
Calafiori with the clearance. ചുമ്മാ ഞാനെങ്കിലേ ഗോള് കയറുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങ് തട്ടി അങ്ങോട്ട്. നാളെ എന്താ സ്റ്റേ എന്ത് പരിപാടി? പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ മറ്റന്നാ ഫ്രഷേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാ. അതിന് മാത്രം എന്തൊരു ചെയ്യായിരിക്കും അവിടെ. ഓരോ ഉടായ്പ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇറങ്ങുക. മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. എല്ലാവരും എന്നാ നാളെ ഹോസ്റ്റൽ. Well, that's really good play on the right. He's driving forward. Oh, he's been caught on it here. Manchester United. അതൊന്നും നമ്മളെ തലയിൽ. ഓഹോ നെറ്റ്വേൾഡിന്റെ ഗോളുണ്ടാ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും 99 റേറ്റിംഗുള്ള നെറ്റ്വേൾഡിനെ എന്തിനാണ് എടുത്തിട്ടിരിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ? ഇതേപോലത്തെ ഗോളുകൾ കളിക്കും, ഇതേപോലത്തെ ഡിപ്പിംഗ് ഷോട്ടും നക്കളും ഗോള് കണ്ട ബാങ്ങർ. Barcelona in control at half time. 2-0. എടാ ഇനിയിപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറയേ, ഈ കളി തോറ്റ സ്ക്രീൻ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റതെന്ന് പറയും. എനിക്കറിഞ്ഞൂടേ. അയ്യോ സുഹൃത്തുക്കളെ, അകത്തുനിന്ന് പെഡ്രയിലേക്ക് ബോൾ. ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും എന്തൊക്കെ And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what has happened here? And that's a simple one for the keeper. Serginho spots it and intercepts. Tries to play it through. Can he finish? And that is wildly off target. I thought it was a really good break. No shortage of taste, nor intensity. Exactly what's required when on the counter attack. പിന്നെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഷൂട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യോഗേഷിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. ക്ലോസ് 7-7 വന്നിട്ടുള്ളത്. Tries to pass it through. He's face to face with the keeper. Goal! 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 Fans delirious. This is utopian. Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again. It came off. And he's done it again. He's got his second. Things looking so easy, almost too easy here. How many interceptions have we seen now? It's Nedved. Be quick to recover this. That's going to go a long way. സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് റീച്ച് കിട്ടുന്നത്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ടന്റ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും 2 പേർക്ക് സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന 2 പേർക്ക് കൊടുക്കും, പിന്നെ 2 പേരെ ഏൽപ്പിക്കും, 2 പേരെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കും. സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരക്കഥ നീ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ യോഗേഷിനടുത്ത് പറയാനുണ്ട്. കണ്ടതിനേക്കാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാക്കാണ് റീച്ച് കിട്ടുന്നത്. എടാ നിന്റെ കമന്റ് വായിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളാ അവൻ ഗോൾ അടിച്ചതാ. എന്റെ കമന്റ് വായിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, സ്ക്രീനിൽ നോക്കി കമന്റ് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവന് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധ മാറ്റുമ്പോഴേ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് 2 കളി ജയിച്ചതാ. ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഷോ
Still trying to make a game. He's had a shot! Into the last 5 minutes. Short changes him with that pass. Now it's from Mario. No, that's been intercepted. Calafiori. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better. Just the goalkeeper to beat. It's loose and there's a race. And this is Ronaldinho. It's Really well taken goal. Not once, not twice, but 3 times. He has never had enough. And we're done. This is a side which is purring, picture perfect, a win they will relish, having pulverized what was put in front of them. Story ഏകദേശം He turned up today for sure. 2-3 മാസം ഇരുന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോറി എഴുതി കറക്റ്റ് തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ട് കഥ നമ്മളൊരു 4-5 പേരിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കഥ എഴുതുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്കീമില്ല അതേപോലെ യോഗേഷ് വീണ്ടും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ. അവന് കിട്ടിയതൊന്നും പോരെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊടുക്കാം ഇനി ഐഡിയാസ് ഇല്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓർഡിനറി കഥയൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഏലിയൻ കഥയുണ്ട്. ഏലിയൻ ഭൂമിയിലോട്ട് വരണത് അത് നോക്കി ചെയ്യാം കുറച്ച് കേട്ട്. അത് പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പം ക്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ്. ഐഡിയ ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓഹോ നീ അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ നീ എന്നെ കാട്ടി പണ്ടല്ല. അയ്യോ അയ്യോ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to the atmosphere in the stands. This really is the place to ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ട് എനിക്ക്. അത് വെച്ച് വാസ്ക് ചെയ്യാം. Jim Beglin, a delight to have him on board. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. Caceres, an instinctive delivery. That should be the goalkeepers, and it is. Pirlo kept aware, and it is reclaimed easily. That was nowhere near his best. Looking to play him in. Back into the middle. Real chance! Good effort first time. Yeah, quick thinking and the right choice for me, but that was difficult to get right. And we have our very first corner. Now what about this? Haaland! Final touch was poor. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, I think it's hard to ignore this guy, Mike Maignan, Peter. A drive! Nice shot. That's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Manchester United have their second corner now. എന്തിനാ പോസ്റ്റിനെ വെച്ച് ചെയ്യണത്? ഞാൻ നോക്കിയോളാ ശ്രീഹരി, ഞാൻ 5 ഗോൾ അടിച്ച കളിയാ, ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല. മറ്റേ ബോക്സിനൊരു മറ്റേ തട്ടി കിട്ടിയ ബോൾ അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ മറ്റേ നെറ്റ്വേഡിന്റെ ബാനർ അടിച്ചിട്ട് പോലും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല.
Well, this will present the manager with a few interesting options, Offside. Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. Now forced Hari to come boy, out. And it's Pedri. Now it's Romario. check. Well, he got Pedri. rid because he was under pressure. And that's a throw-in. Pedri. Pass is just off target. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, what a ball! That is a crunching tackle. അയ്യോ അത് ഗോൾ കയറി രസമായിരുന്നു. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. He's had a shot! Oh, മനസ്സിലായി. with style! അയ്യോ ഓഫ്, അയ്യോ ഓഫ്. ഛേ, ആ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. Can he get on the end of this? Good ball, good. Mbappe! He's done very well to get to that. Really anticipated that well. കമന്റിൽ didn't he? ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. Corner number 3 coming up. Barcelona are looking to go forward now. He's in a great position here. He's got away. Ronaldinho goes for a shot. Now who's going to be first to this? നീ നോക്കണം, Looking for a corner. രണ്ട് പേരാരൊക്കെ എന്തായി എടാ നോക്കണം. ഞാൻ അത്രയും ക്ലോസ് ഷോട്ടൊക്കെ സേവ് ചെയ്തോ. It's a mighty effort. മൈക്ക് മൈക That's a half-decent try. Roberto Carlos, and he cuts out the supply. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ Ronaldo gets it clear. ഇപ്പൊ 3 Aimed beyond the defence. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. There will be 3 minutes added time. This is Romario. ഓ റൊണാൾഡോയുടെ മൂഞ്ചൊക്കെ Now it's Mbappe. He's a sharp little ball here. That is good alertness. And the whistle goes for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. നമുക്ക് ഹസാനിനെ കൊടുക്കും. Yeah, ഹസാൻ you don't ഇടാൻ get any മറന്നു. points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. That gets things going for the second half. Number 18. Well, I think in these തോന്നി circumstances, എടാ എപ്പോഴാ കൊടുത്ത പാസ് എന്നറിയാമോ? അത് എപ്പോഴാ കൊടുത്ത പാസ് എന്നറിയാമോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവൻ കാല് വെച്ച് കളിക്കണം. The 2-goal cushion. ഉണ്ണ. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. that's expertly finished, and he's done that so often. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. ബുള്ളറ്റ്. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Mbappe, big chance! ഇത് ബുള്ളറ്റ്. Euphoria, utopia, ഇത് and bullet. they are cavorting. And the lead is extended still further. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Manchester United find a position of real strength now. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And that's the end of that. It all started well enough.
It's Bebeto, and he's in on goal, shoots! It's in! It could be a lifeline! Two more needed! So smooth, a signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Barcelona, and the shot! എന്താണ് ഒരു ബോൾ പോലും പിടിക്കുന്നില്ല ഡിഫൻസ്. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish. എങ്ങനെ വരണമെന്ന് 107 ഇവന്റെ റേറ്റിംഗ്. ഇവന്റെ കടന്നാണ് എംബാപ്പെ 3 വട്ടം പോയി ഗോൾ അടിച്ചത്. ഇവനെ കടന്നിട്ട് 107 ഇവന്റെ റേറ്റിംഗ്. എന്തിന് പാഴി കുണ്ണ. മറ്റവനെ പറയാൻ വേണ്ട, അവൻ ചിത്രത്തിലേ ഇല്ല. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Manchester United blast themselves into a 3-goal lead. Pedri powering forward here. The most accurate pass. Substitution. Deftly away. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's just playing it safe and simple. Nedved. Haaland. That's been intercepted. It's Bebeto. Threads one in. Oh, chance, surely! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up, or it's going to happen again. So, just a consolation, or is there a way back from here? And Romario! Substitutions taking place. Manchester United making consecutive changes here. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. 6 added minutes has been indicated. It's Lewandowski. Tries to pass it through. It's Cruyff. Lewandowski has it out wide and in space. Stood up well to him there. And there's his chance to lead the counter. Oh, they could be caught out here. And he's found a way past. Big chance! Chance! Whistler's gone, and it is all over. Oh, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. Hello everybody, and So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, Peter, I really couldn't see one. എന്താണ് ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലേ, അവൻ്റെ റേറ്റിംഗ് 104, ഷൂട്ടിങ് 97 എങ്ങാണ്ടുണ്ട്. അവനാണ് ആ അലവല്ലാതെ ഷോട്ട് അടിച്ചത്. എവിടെ അടിച്ചാണ്? ഞാൻ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിലിട്ടത്, ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലിട്ടാൽ പിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. എംബാപ്പെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, 3 ഗോളും എംബാപ്പെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കയറിയതാണ്. 107 റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഉണ്ട് കനവാറ്, 3 വട്ടവും പിടിച്ചില്ല. തൊട്ടു അടുത്തുകൂടി ഫിസിക്കലിൽ ഓടി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിട്, ഫിസിക്കലും ഇല്ല ഇവന്. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റിന് വെളിയിലായില്ലേ? അതെ അതെ, കളി തീർന്ന അതെന്തൊരു പരിപാടി? നീ ജയിച്ചപ്പോൾ കളി തീർന്ന ഇത്
മാച്ച് ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതെ അതെ, ഇതൊന്ന് യോഗേഷ് ലീഡ് ബൈ 2. ബൈ എടാ, ബൈ ആ ബൈ അല്ലടാ. വിവരവും വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലാത്തവനെ അടുത്ത് മോഡറേറ്റർ കിട്ടല്ല. അതേ ജോവിനടുത്ത് ഇത്തിരി ഇത് കയറാൻ പറഞ്ഞേ, ഇതുവരെയും കയറിയിട്ടില്ല. നമ്പർ 1 ആൾക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്ത് കുണ്ണത്തനം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കുണ്ണയോടി ഞാൻ എന്തൊരു കാളുണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് കുണ്ണ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ലൈവില് 3 പേര്, ഞാൻ, നീ, Colours യോഗി, vivid and vibrant, songs ഞാൻ, loud and ഹരി, proud. നീ. The tone for this game is well and truly set. ഡേവിഡ് വിയ, റൈക്കാർഡ്, പിർലോ. Iker Casillas, a man considered amongst the greatest ever when it comes to goalkeeping. Yeah, and it's all the more impressive given that he's relatively short for a keeper, Peter. But he makes up for it with his agility, his laser focus and the ability to live up to the big occasion. Also, don't forget the way he exerts control, despite not being particularly outspoken. That is something else too. Rijkaard takes control of it and he's on the move. ഡേവിഡ്, He's picked his way through, picked out brilliantly. മയാമി അവിടെ. They need to play this quicker in transitions like this. David Villa, lovely pass, but can he get there? Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So a big chance Penalty now Edward for ne 12 കൊടുക്കാല്ലേ? yards. എഡ്വേർഡ് എടുത്തു. So this the chance to fire his team in front. 81 ഉള്ളൂ എഡ്വേർഡിന്റെ പെനാൽറ്റി. And Iker Casillas somehow saves it. ആദ്യത്തേക്ക് ഒരു ഞാനിന്മേൽ കളിയല്ലേടാ. And we have our very first corner. അത്രയും പവറൊന്നും Definitely not one of his best. വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പവർ കിട്ടത്തില്ല. മിസ് ചെയ്തല്ലടാ, അവൻ സേവ് ചെയ്തു. Bastoni, still goalless. Now it's Bernardo Silva. And Dixon, looking for the run. That is good alertness. Knocks it into space. ഫോൺ നോക്ക്, Now this could 100 be a റേറ്റിംഗുള്ള chance. കുണ്ണയെ വിളിച്ച് Shapes to ഫോൺ നോക്ക്. shapes. 100 റേറ്റിംഗ് ആണ് അവൻ. എന്തിനാണ് 100 They റേറ്റിംഗ്? forced the error and Calma, extracted the Bamarizano. maximum punishment. It's ഏതോ just sloppy ചൈനക്കാരനാണ് to lose the ഓടിച്ചേറിയത്. ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that യുക്കി definitely സോമാൻ, doesn't have a good look ഞാൻ about it. കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അവനെ. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this Penalty is the വെച്ച് time where നോക്കുമ്പോ they can't ഇവനൊക്കെ afford to എവിടെ let their കിടക്കണം? focus slip. Well, they've got it again. കനവാരൊക്കെ കൂടി അപമാനം ഉണ്ടാക്കൊരു കാട്. He's shifting through the gears here. Hit into the middle. And it's safely in the keeper's hands. Well, that's well seen too. Just eases him off the ball. Ødegaard. Now it's Bernardo Silva. Tries to play it through.
Nedved. Can he get on the end of this? It's off target and by quite a way. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. That's Bebeto. And they're back on the ball again. Bastoni. Peter, they've been rewarded for their courage, for their attitude, their application, and now they want another. യോഗേഷ് ഹരി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? An extra picking the ball out of your own net. That one will sting. Peter, they should just never. യോഗേഷ് ഹരി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? But you have to give credit ഉണ്ടെങ്കിലേ to the full പ്രണവ് ഒന്ന് വിളിച്ചത് എന്തിനൊന്ന് വിളിച്ചു കേൾക്കുന്നു. things got uncomfortable for them. Has been indicated. And that has added a whole... Oh, what has happened here? And that is going to be the final action of the first half. Well, the glass is either half full or half Miami empty. beat Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them. They stemmed the tide, got their equaliser. I think we're in for an exciting second half now. Barcelona are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. So we're straight back. Just the keeper to beat! Mbappe! He scored! And they get themselves in front! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, he got rid because he was under pressure. Pirlo. So can they find a way to turn around this deficit? So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Cleared without complication. Intercepts the throw. That's well read. Corner number 2 then. Casillas claims comfortable. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. He's having a shot! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Now it's Villa. Looking for options for movement. Now there's a fine ball. He's on it. Can he get away? And that has been clubbed away. No way through. And he's worked it through. Look at the space. Decent chance! യോഗേഷ് ജോവനെ ഇപ്പം നിർത്തും And there's the goal they've been looking for. ഡിഫൻസ്. How very smart. He just got it right. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Kylian
So the lead എംബാപ്പയുടെ now കാരണം is 2. പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ എന്റെ Well, ഒരു there's only one ഡിഫൻസിന് team in it at എല്ലാ the moment, എംബാപ്പയുടെ and the കാരണം question ഓടി is, will തോപ്പിക്കും. they be happy to sit on this? And he's straight offside. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. David Villa. Number 13. Adams. Ronaldinho. Number 2. Passes coming off in quick succession here. Oh, great Coming feet on the that. field. Number 19. Romario. Nicely weighted ball. Number 8. And he's quick to get it clear again. Number 15. Adams. Referee's given a throw. Substitutions taking place. Rijkaard. And it's Davids. Now it's Messi. That has been cut short. Has a look and plays it forward. The final 5 minutes. There could be trouble here. Pirlo. There will be Just 5 seeing the minutes board now, added time. it's going to be 5 extra minutes. Now it's Mbappe. Stood up well to him there. Threads one in. And Romario! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Pirlo to take it as usual. Pirlo plays it short. Tries a shot! They want to be quick. He's having a go! And that may well be that. That is that. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. ഇല്ല ട്രോമേ ഇന്നത്തേക്ക് ഇനി ഇല്ല അങ്ങോട്ട് കോച്ചിന് മാറ്റാൻ സമയമായി.
Halo Minzo. Ahora parará Minzo.
ജോവനെ വെൽക്കം ടു ജോബിനെ പറഞ്ഞ കേട്ടൂടാ.
കേക്കാവോ ഹലോ, നീ എന്തിനു പറയണത്? ഹലോ മൾട്ടി മോട്ടറാണ്. നീ എന്തിനെന്ന് പറയണത്? അത് നാളെയല്ലേ? നാളെ ഇന്ന് എന്തരല്ലേ? ഇന്നലെ നാളെയല്ലേ? എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കില്ല. ഇതിലങ്ങ് മൾട്ടി മോട്ടർ അല്ലേടാ? ഇവർക്ക് എന്താ മൾട്ടി മോട്ടർ വെച്ചോടെ? ഇന്ന് മീൻസ് ഇന്ന് രാവിലെ അല്ലേ? ഇന്ന് 12 മണി കഴിഞ്ഞല്ല. കോളേജ് വരുമല്ലോ അല്ലേ? എനിക്ക് ഇന്ന് ചെന്ന
ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ എത്ര എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കണം അവിടെ ആയിരിക്കും. കുറേ ദിവസമായി ഉറങ്ങി 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 എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഉറക്കം. തന്നെ ഇത്തിരി കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാടെ പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കടാ. കുറേ ദിവസമായിടാ ഞാൻ എഴുതാതിരിക്കുന്നത്. എഴുതി പോകാടെ.